Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Thông qua các đoạn hội thoại, các bạn sẽ hiểu thêm về hoạt động của nhân viên và hành khách của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Trong bài học trước, các bạn đã biết ông Mark Henry, nhà đầu tư chính của dự án xây khách sạn lớn, đã bay đến Freeport. Và chuyến bay của ông ấy không suôn sẻ. Câu chuyện đã xảy ra như sau. Can you go back to your seats, please? Excuse me, can you sit down, please? Can I just get past here? No, I'm sorry, sir. The captain has switched on the fasten seatbelt sign. I don't care what the captain has switched on. I need to change my seat. Pavi, it's all right. This is important. No, I'm sorry. This is a health and safety issue, sir. I must ask you to return to your seat immediately. Can you please sit? Whoa! Hey, what's going on? Whoa! Oh, that was my head. Well, if you'd sat down when I asked you. Whoa! Ow! And that was my head. Cả ông Mark Henry và Pavi đều bị đập đầu vào ngăn đựng hành lý khi máy bay bay vào vùng không khí nhiễu động. Và đoạn hội thoại đầu tiên trong bài học hôm nay mở đầu bằng câu nói của cơ trưởng. Mr. McHenry is not happy. He got off the flight with a big bandage round his head. Ông Mark Henry không vui. Ông ấy rời máy bay với một miếng băng lớn trên đầu. Bessie hỏi. Where is Mr. McHenry now? Ông Mark Henry giờ ở đâu? Câu trả lời cho câu hỏi đó là gì? Các bạn đều biết là ông Mark Henry đã tới Freeport để dự một cuộc họp báo thông báo về việc xây khách sạn mới. Mời các bạn nghe cơ trưởng nói. The press conference starts in half an hour. Cuộc họp báo sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Và Bessie hỏi. How's Mr. McHenry getting there? Ông Mark Henry đến đó bằng cách nào? Câu trả lời cho câu hỏi này là gì? Và còn một câu hỏi nữa. Pavi sẽ đến họp báo bằng cách nào? Mời các bạn nghe hội thoại để tìm câu trả lời nhé. Yes, Mr. McHenry is not happy. He got off the flight with a big bandage round his head. Oh dear, what happened to him? We flew into some turbulence and he refused to go back to his seat. Then the plane jolted and he hit his head on a luggage locker. It was quite a nasty cut, actually. Well, it was his own fault. Yes, but he doesn't see it that way. And where is he now? He stopped at the airport cafe to get something to eat. He said he was starving. So our cheese sandwiches weren't good enough for him. Yes, that was another thing he complained about. Anyway, shouldn't you be going over to West Beach? Oh, yes, I probably should. The press conference starts in half an hour. Vinny should be there already. And how is Mr. McHenry getting there? Well, he's got Ken J's number, so he'll call him when he's finished his lunch. Let's hope he makes it in time. Oh, he will. He hates to be late, apparently. Are you coming with me, Pavi? No thanks, Captain. I'll go on my moped. It will only take me 10 minutes. Excellent. Well, I'll see you there. Good luck. Vậy ông Mark Henry ở đâu? Cơ trưởng nói với Bessie. He stopped at the airport cafe to get something to eat. He said he was starving. Ông ấy dừng lại ở quán cà phê sân bay để ăn cái gì đó. Ông ấy bảo là ông ấy sắp chết đói. Bessie nói. So our cheese sandwiches weren't good enough for him. Vậy bánh mì kẹp phô mát của chúng ta không hợp với ông ấy à? Pavi đáp lại câu này là. Yes, that was another thing he complained about. Vâng, đó cũng là điều khiến ông ấy phàn nàn. Còn câu hỏi tiếp theo là gì? Ông Mark Henry đến họp báo bằng cách nào? Cơ trưởng nói. He's got Ken J's number, so he'll call him when he's finished his lunch. Ông ấy có số điện thoại của Ken J, vậy nên ông ấy sẽ gọi anh ta khi ăn xong bữa trưa. Còn câu hỏi thứ ba, Pavi đến cuộc họp báo bằng cách nào? Cô ấy nói với cơ trưởng. I'll go on my moped. It'll only take me 10 minutes. Tôi sẽ đi bằng xe máy, chỉ mất 10 phút thôi. Và cơ trưởng một mình lái xe đến cuộc họp báo, còn Bessie và Pavi tiếp tục tán chuyện ở văn phòng. Hãy nghe Opalae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Đoạn hội thoại tiếp theo bắt đầu bằng cảnh Bessie và Pavi bàn tán về ông Mark Henry. Pavi nói. He was such a horrible man, Betsy. Honestly, he makes Vinnie Chambers seem like a pussycat. Ông ấy là một người rất khó chịu, chị Bessie ạ. Thực ra mà nói, ông ta khiến cho Vinnie Chambers trông như một con mèo con.
Và nếu như các bạn theo dõi loạt bài học tiếng Anh này thường xuyên thì sẽ nhớ Vinnie Chambers không phải là loại người Betsy ưa thích. Và ông Mark Henry cũng cho thấy ông là loại người như thế nào chỉ trong ít phút nữa thôi khi ông này bước vào văn phòng và nói: Hey, you. Do you work for this lousy company? Này các cô làm việc cho cái công ty tồi tệ này à? Và Betsy bảo ông ta làm gì để đáp lại câu chê bai đó. Bà Vi nói: How can we help you, Mr. McHenry? Ông Mark Henry, chúng tôi giúp được gì cho ông? Còn Mark Henry muốn họ làm gì cho ông ấy? Chúng tôi còn có một câu hỏi nữa. Ông Mark Henry đến buổi họp báo bằng cách nào? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé. He was such a horrible man, Betsy. Honestly, he makes Vinnie Chambers seem like a pussycat. Oh, come on, he can't be that bad. Oh, believe me, he is. And I certainly don't trust him. He's not interested in local people or in the environment. He's just in it for the money. You can tell. Hey, you! Do you work for this lousy company? Are you talking to me? What does it look like? Because if you are talking to me, I suggest you adopt a different tone of voice. Do you know who I am? This, Betsy, is Mr. McHenry, our VIP guest. Well, I don't care if he's the Queen of England. If he wants to speak to me, then he will have to speak politely. How can we help you, Mr. McHenry? I need to get across town. I thought Kenji was taking you. Kenji? The driver. Ugh, him. He called a few minutes ago and said he was stuck in traffic. He told me to come here. He said you'd arrange something for me. But the press conference starts in 15 minutes. I know. And I hate to be late. Well, you shouldn't have spent so long in the airport cafe. And that was the worst lunch I have ever eaten. Anyway, what are you going to do about it? About what exactly? How are you going to get me to the press conference? I can take you on my moped, if you like. What? Well, it's just an idea. You have got to be joking. I can weave in and out of the traffic, you see. We'll be there in no time. You can't be serious. Well, how else are you going to get there on time? She's got a point, Mr. McHenry. Come on, Mr. McHenry. There's no time to lose. Are you serious? Oh, I can't believe this is happening. You drive nice and carefully. I don't trust these things. And you sit still and be quiet. Mr. McHenry, I said sit still. Vậy Betsy bảo ông Mark Henry làm gì khi ông ấy nói với cô một cách thô lỗ? Cô nói: If you are talking to me, I suggest you adopt a different tone of voice. Nếu ông đang nói chuyện với tôi đề nghị ông nên thay đổi giọng điệu. Và khi Pavi cố gắng can thiệp, Betsy đã nói: I don't care if he's the Queen of England. If he wants to speak to me, then he'll have to speak politely. Tôi không quan tâm nếu như ông có là nữ hoàng Anh đi nữa. Nếu ông muốn nói chuyện với tôi thì ông sẽ phải tỏ ra lịch sự. Vậy ông Mark Henry muốn điều gì ở họ? Ông ấy nói: I need to get across town. Tôi cần đi lại trong thành phố. Và khi Betsy nói Kenji là người đưa ông ấy đi, ông ấy giải thích: He called a few minutes ago and said he was stuck in traffic. Tôi đã gọi cho anh ta cách đây vài phút và anh ta nói anh ta đang kẹt xe. He said you'd arrange something for me. Anh ta nói các cô sẽ thu xếp cho tôi. Pavi nói rõ cuộc họp báo sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa và ông Mark Henry đã trả lời: I know, and I hate to be late. Tôi biết, tôi ghét đến muộn. Vậy cuối cùng ông Mark Henry đến cuộc họp báo bằng cách nào? On the back of Pavi's moped. Ngồi sau xe máy của Pavi, và đó là cách duy nhất để ông ta đến được cuộc họp báo đúng giờ. Và các bạn sẽ được biết điều gì đã xảy ra trong cuộc họp báo ở bài học tiếp theo. Hãy nghe Oplae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ và 23 giờ các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần trên hệ VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Bây giờ chúng ta nghe lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa nhé. Yes, Mr. McHenry is not happy.
He got off the flight with a big bandage round his head. Oh dear, what happened to him? We flew into some turbulence and he refused to go back to his seat. Then the plane jolted and he hit his head on a luggage locker. It was quite a nasty cut, actually. Well, it was his own fault. Yes, but he doesn't see it that way. And where is he now? He stopped at the airport cafe to get something to eat. He said he was starving. So our cheese sandwiches weren't good enough for him. Yes, that was another thing he complained about. Anyway, shouldn't you be going over to West Beach? Oh, yes, I probably should. The press conference starts in half an hour. Vinny should be there already. And how is Mr. McKendry getting there? Well, he's got Ken J's number, so he'll call him when he's finished his lunch. Let's hope he makes it in time. Oh, he will. He hates to be late, apparently. Are you coming with me, Pavi? No thanks, Captain. I'll go on my moped. It will only take me 10 minutes. Excellent. Well, I'll see you there. Good luck. He was such a horrible man, Betsy. Honestly, he makes Vinnie Chambers seem like a pussycat. Oh, come on, he can't be that bad. Oh, believe me, he is. And I certainly don't trust him. He's not interested in local people or in the environment. He's just in it for the money. You can tell. Hey, you! Do you work for this lousy company? Are you talking to me? What does it look like? Because if you are talking to me, I suggest you adopt a different tone of voice. Do you know who I am? This, Betsy, is Mr. McKendry, our VIP guest. Well, I don't care if he's the Queen of England. If he wants to speak to me, then he will have to speak politely. How can we help you, Mr. McKendry? I need to get across town. I thought Kenji was taking you. Kenji? The driver. Ugh, him. He called a few minutes ago and said he was stuck in traffic. He told me to come here. He said you'd arrange something for me. But the press conference starts in 15 minutes. I know. And I hate to be late. Well, you shouldn't have spent so long in the airport cafe. And that was the worst lunch I have ever eaten. Anyway, what are you going to do about it? About what exactly? How are you going to get me to the press conference? I can take you on my moped, if you like. What? Well, it's just an idea. You have got to be joking. I can weave in and out of the traffic, you see. We'll be there in no time. You can't be serious. Well, how else are you going to get there on time? She's got a point, Mr. McKendry. Come on, Mr. McKendry. There's no time to lose. Are you serious? Oh, I can't believe this is happening. You drive nice and carefully. I don't trust these things. And you sit still and be quiet. Mr. McKendry, I said sit still. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.